Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 6. The name of the paper is Semantics and the topic is 7 types of meanings. The subtopic is associative and thematic meanings. So 2 subtopics will be discussed, associative meaning and thematic meanings. This lecture is specifically for the students of BS 4th semester GDC Pubby and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. Coming to the point, associative meaning is also called summary term. That is, associative meaning is the summary term for all these meanings which we have discussed. We have discussed, for example, reflected meaning, collocative, affective and social meaning. And a common name or a summary term for all these is associative meaning. So there is nothing new in it. All these types of meanings which we have discussed are more like the connotative meaning rather than the conceptual meaning. We have already discussed this fact that conceptual meaning is basic and it is the most important one. These meanings which we have already discussed are more like the connotative meanings and they are referred to as associative meaning, all of them collectively, as this is a summary term for this. Because if we say reflected meaning, the meaning of one word is reflected in another. So again in itself we cannot say that it means this and it doesn't mean that, which is actually the case in conceptual meaning. When we say a woman, for example, we say that a woman is not a man. So we can refer to something that it is this and it is not that. But in the case of all these meanings, this cannot be said that it means this and it doesn't mean that. In the case of collocative meaning, the meaning is attached with another word. In the case of affective meaning, the meaning has its association with emotions. And in case of social meaning, context is important. The relationship between the speaker and the hearer is important. So they are more closer to connotative meaning rather than the conceptual meaning. And we also say that all these meanings are open-ended, that they could mean different things and they are different from the conceptual meaning. So therefore associative meaning is considered to be a summary term for reflected, collocative, affective and social meaning. I will now do it in Urdu for you and then I will translate this also for you. ये जो associative meaning है, associate तो आपको पता है ताल्लुक़ करने को कहते हैं. तो ये जो सारे हमने डिस्कस किए, reflected, collocative, affective और social meanings, ये सारे मिलाकर इनके लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है जो इनकी समरी टर्म कहलाएगा इनका, वो एसोसिएटिव मीनिंग है. इनका ताल्लुक़ कनोटेटिव मीनिंग से ज़्यादा है और कंसेप्चुअल मीनिंग से कम है, क्योंकि कंसेप्चुअल मीनिंग क्लियर कट बताता है कि कोई चीज़ ये है और वो नहीं है या वो है और ये नहीं है. और इसमें कंसेप्चुअल मीनिंग में ये नहीं है कि आप रेंज और स्केल बता सके कि इतना है और इतना नहीं है. एक चीज़ बस या है या नहीं है, एक औरत मर्द नहीं है, इसमें मज़ीद कोई वो नहीं हो सकता. तो इन सब के लिए जो कलेक्टिव टर्म है वो एसोसिएटिव मीनिंग का कहलाता है. मैं इसको ट्रांसलेट भी करता हूँ, इसको सुने. ए रिफ्लेक्टेड मीनिंग, collocative meaning, affective meaning and social meaning, all these have more in common. इसका ज़्यादा ताल्लुक़ विद connotative meaning से है than with conceptual से नहीं है. They all have the same open-ended. ये सारे ओपन एंडेड हैं. ओपन एंडेड से मुराद ये है
کہ یہ کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہے. میننگس ویریبل کیریکٹر رکھتے ہیں, چینج ہو سکتے ہیں, اینڈ لینڈ دیم سیلفس ٹو انالیسز, اور ان سارے میننگس کی ہم انالیسس کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف اسکیلس. اسکیلس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اتنا ہے اور اتنا نہیں ہے. مثلاً اگر ہم کہیں کہ افیکٹو میننگ کسی لفظ کا, مثلاً بی کوائٹ آپ کہتے ہیں, تو بی کوائٹ جو ہے یہ ایک طرز سے بولیں تو ایک میننگ دے گا, دوسرے طرز سے بولیں تو بی کوائٹ کو غصے میں بولیں تو اس میں افیکٹو فیکٹر. تو یہ ایک اسکیلز اور رینج کے ذریعے ہم اس کو ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ یہ غصے والا ہے, یہ زیادہ غصے والا ہے, یہ کم غصے والا ہے. اس کو اسکیل اور رینج کہتے ہیں. رادر دین ان ڈسکریٹ. ڈسکریٹ کا مطلب ہے کہ دس اور دیٹ. تو یہ ہم کنسیپچول میننگ میں کر سکتے ہیں, اور ان میننگز کو ہم اسکیلز میں کرتے ہیں. غصہ, کم غصہ, زیادہ غصہ, بہت زیادہ غصہ. They can all be brought together under the heading of associative meaning. تو ان سب کے لیے ایک ہیڈنگ associative meaning جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ بول سکتے ہیں. and to explain communication on these levels, اور ان لیولز پہ کمیونیکیشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے we need employ nothing more sophisticated than elementary associationist theory of mental connections. اب یہ associationist theory of mental connections کیا ہے؟ association آپ کو بتایا تعلق کو کہتے ہیں. یہ سائیکالوجی میں یہ وہ تھیوری ہے جس میں ایک چیز دوسرے چیز کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے, ایسوشیٹ ہو جاتی ہے. مثلاً آپ بات کرتے ہیں اپنے ابو کی, اور ابو کی بات کرنے سے آپ کو کسی فرینڈ کا ابو یاد آ جاتا ہے, پھر آپ اس کی بات کرتے ہیں. آپ گھر کی بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل گھر میں آپ دیوار کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کہیں پہ دیوار آ جاتی ہے یاد کہ وہ گر گئی تھی, تو آپ اس کی بھی یہ ایسوسیشن آپ بناتے ہیں. اس کو ایسوسیشن تھیوری آف مینٹل کنیکشن کہتے ہیں, اور یہ بیسڈ اپان کنٹیگوٹیز آف ایکسپیرینس. کنٹیگوٹیز قربت کو کہتے ہیں, قریب ہونا, اکٹھا ہونا. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کی جو ایکسپیرینسز ہیں ان کے ساتھ اس چیز کا کتنا تعلق ہے, ایسوسیشن کتنا ہے. وی کنٹراسٹ دیم آل ود کنسیپچول میننگ. یہ سارے جو ہے کنسیپچول میننگز کے ساتھ کنٹراسٹ میں ہے, اور کنوٹیٹیو اور ایسوسیٹیو میننگ کنوٹیٹیو کے ساتھ قریب ہے. ان سب کو یہ کہیں گے. سو دس واز about the associative meaning. Thematic is from the word theme, which means the central idea, the focus, or the emphasis, or the ordering. This meaning, thematic meaning, is that type of meaning which we get with the help of ordering of the words by changing the focus on one word and putting it on the other word, focus or emphasis. And especially we give the example of the active voice and the passive voice. For example, if we take these two sentences, Mrs. Bessie Smith donated the first prize. You can change Mr. Bessie Smith to Mrs. Jamila Irfan or any simple name, familiar name. Mrs. Bessie Smith donated the first prize. This is active voice. Its passive is the first prize was donated by Mrs. Bessie Smith. In the first case, the question which comes into mind, of which this is the answer, that question is what did Mrs. Smith donate? So it also means that we are already familiar with Mrs. Smith, and the first prize is actually news for us, is something new for us. So the sentence and the arrangement of the words refers to this fact that it is answer to the question, what did Mrs. Bessie Smith donate? Which means that you already know Mrs. Bessie Smith and that the first prize is something new for you. This knowledge about Bessie Smith may be because she has been mentioned before. Coming to this next sentence, the first prize was donated by Mrs. Bessie Smith. In this case, we say that this is actually answer to the question,
who donated the first prize. There's a difference between who donated the first prize and what did Mrs. Bessie Smith donate. The emphasis has changed here. Who donated the first prize, the emphasis here is on Mrs. Smith. So here the focus and the emphasis is on Mrs. Smith, while in this sentence the focus is on the first prize. So this is how we change this focus with the help of active and with the help of passive voice. So the thematic meaning of this active voice is that it is answer to the question, what did Mrs. Bessie Smith donate? And the thematic meaning of the second question is that it is answer to the question, who donated the first prize, or who was the first prize donated by. So this is how that emphasis, focus is changed on the words and on the messages. So far, if you have forgotten all those things which I have taught you, you should remember at least this page, because in this page and in this diagrammatic representation of all these meanings, everything is very clear. First, there is the definition of conceptual meaning or sense meaning. Then all these meanings of 2, 3, 4, 5 and 6 are included in associative meaning, which we said is a summary term for number 2, 3, 4, 5 and 6, and then thematic meaning. So we define them again, and if you have forgotten all the previous definitions, you should remember at least this chart, the summary of all these terms. The conceptual meaning is the logical meaning. It is also called cognitive meaning, and it is also that meaning which is we find in dictionaries, that is, it has adjunctive content. Associative meanings has got these types: connotative meaning, social, affective, reflected, and collocative. These are all the types of associative meaning, because there is a kind of associationist theory involved. So therefore, connotative meaning is defined as what is communicated by virtue of what language refers to. That is the connotative meaning. What is communicated by virtue of what language refers to. When you say something, when you speak a language, you refer to something, and whatever is referred to by virtue of that language, that thing which is communicated is the connotative meaning. Social meaning is what is communicated of the social circumstances of language use. What are those social circumstances in which that language is used? That is its social meaning. So context is, as we have said, context is very important in it. In affective meaning, affective, as I have told you, refers to emotions. Whatever is communicated of the feelings and attitudes of the speaker or writer. So in this case, the attitude or the emotion of the speaker and the writer is communicated. Reflected meaning reflects one meaning, reflects the other meaning. We did the example of the Holy Ghost. What is communicated through association with another sense of the same expression. Another sense of the same expression in the Holy Ghost, we left the holy and we said that it has a communication with the word ghost, the normal meaning of the ghost. So it is reflected in the Holy Ghost phrase. Collocative meaning, what is communicated through association with words, another word, which tend to occur in the environment of another word. So some words have relationship association with another word, and they are collectively used. We also find them in Urdu or Pashto. For example, black is connected with white, we say black and white. In Urdu we say chand sitare, so chand and sitare are connected. This is called collocation. Thematic meaning, as we have discussed, what is communicated by the way in which the message is organized, the emphasis, the focus,
in terms of order, what order is given to the words, and in terms of emphasis, we did the example of active voice and passive voice. There is that eighth type of meaning which is referred to as intended meaning and interpreted meaning. This is also a kind of meaning, and you can take note of it. You can take what I'm saying as your notes, so you can write them. Intended is from the word intention, irada, that is the meaning. For example, I tell someone that I am sick, and my intention is therefore that nobody should visit me because I am in trouble and I should not be troubled more. This is my intention to give this meaning. But the listener interprets it differently. That is the interpreted meaning, and he takes the meaning that perhaps I meant that they should visit me. They took the opposite meaning. I wanted to tell them that they should not disturb me, and they took the meaning that perhaps I meant that the people should visit me and should ask about my health. So exactly opposite was the interpreted meaning. The intended meaning may be one, the interpreted meaning may be another, as I gave you the example. Now let me do this in Urdu for you. Thematic meaning हमने की और हमने कहा कि इसका ताल्लुक अल्फाज की तरतीब, फोकस लफ्ज़ का, और एम्फेसिस किसी एक बात पे ज़ोर देना, किसी पे ना देना. हमने इसके लिए एग्जाम्पल ये एक्टिव का लिया, मिसेस बेसी स्मिथ डोनेटेड द फर्स्ट प्राइज़, और हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे इसका छुपा माना ये है कि मिसेस बेसी स्मिथ को हम जानते हैं क्योंकि इसका पहले शायद जिक्र हुआ है, और हमें फर्स्ट प्राइज़ हमारे लिए ये ख़बर है, ये नई बात है, तो हम एक्टिव वॉइस इस्तेमाल. जब हम इसका और इसका ये मतलब होता है कि ये दरअसल इस सवाल का जवाब है, व्हाट डिड मिसेस बेसी स्मिथ डोनेट, तो उसका जवाब ये है. लेकिन इस दूसरे सेंटेंस में जिसमें अल्फाज वही है, पैसिव वॉइस सिर्फ हो गया है, इसमें एम्फेसिस जो है वो इस बात पर है, और ये सवाल का जवाब है कि हु डोनेटेड द फर्स्ट प्राइज़. तो इसमें हमें मिसेस बेजी का पता नहीं है किसने डोनेट किया है, ये ख़बर है, और फर्स्ट प्राइज़ हमारे लिए ख़बर नहीं है, तो फोकस चेंज हो गया, इसमें हो गया. तो देखिए कैसे एक्टिव से पैसिव में जाते हैं आप तो फोकस चेंज हो जाता है. मैं इसको अब ट्रांसलेट करता हूँ सेंटेंस बाय सेंटेंस. द फाइनल कैटेगरी ऑफ मीनिंग इज थेमेटिक मीनिंग, ये आखिरी कैटेगरी है, और व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड बाय द वे इन विच अ स्पीकर और राइटर ऑर्गेनाइजेज द मैसेज. ये जो कम्युनिकेशन होती है ये इस वजह से होती है कि किस तरीके से स्पीकर या राइटर अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, मुनज़्ज़म कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डरिंग, उसकी तरतीब क्या है, फोकस क्या है, और एम्फेसिस क्या है. तो इस हवाले से उसका मीनिंग ऑर्डर की वजह से और एम्फेसिस की वजह से, फोकस की वजह से चेंज हो सकता है. फिर हमने इसकी एक्टिव एग्जांपल दी और पैसिव एग्जांपल दी, वो भी पढ़ते हैं. इट इज़ ऑफन फेल्ट, ये महसूस किया जाता है. फॉर एग्जांपल दैट एन एक्टिव सेंटेंस सच एज वन बिलो, ये वाला, हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम इट्स पैसिव इक्विवेलेंट टू, ऑल्दो इन कंसेप्चुअल कंटेंट दे सीम टू बी द सेम. कंसेप्चुअल कंटेंट तो दोनों का लगता है एक ही है, लेकिन दरअसल इन तीन हवालों से, ऑर्डरिंग, फोकस और एम्फेसिस के हवाले से ये मुख्तलिफ हैं. लिहाजा मिसेस बेजी स्मिथ डोनेटेड द फर्स्ट प्राइज़, मिसेस बेजी स्मिथ ने पहला प्राइज़ दिया, डोनेट किया, मुहैया किया. इसका मतलब ये होगा कि ये असल में जवाब है व्हाट डिड मिसेस बेजी स्मिथ डोनेट, कि बेजी स्मिथ को तो हम जानते हैं लेकिन जो चीज़ नामालूम है वो फर्स्ट प्राइज़ है. इस सेंटेंस में इसका उलट है, हम मिसेस बेजी को नहीं जानते, फर्स्ट प्राइज़ हमें पता है कि है, लेकिन हम ये नहीं जानते ये दिया किसने है, तो इसमें फ़ोकस मिसेस बेजी स्मिथ पर है. तो देखिए फोकस तब्दील होने से उसके माना तब्दील हो सकता है. सर्टनली दीज हैव डिफरेंट कम्युनिकेटिव वैल्यूज़, इन दोनों जुमले के कम्युनिकेटिव वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, इन दैट दे सजेस्ट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इनका कॉन्टेक्स्ट अलग है. द एक्टिव सेंटेंस सीम्स टू आंसर एन इम्प्लिसिट, छुपा हुआ क्वेश्चन, वो जवाब है उसका,
what did Mrs. Bessie Smith donate? While the passive sentence seems to answer an implicit question, who was the first prize donated by, or more simply who donated the first prize. تو یہ دونوں میں فرق آ رہا ہے. That is one in contrast to two suggest. پہلا جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے that we know who Mrs. Bessie Smith is, کہ ہمیں پتہ ہے Mrs. Bessie Smith کون ہے. ون میں perhaps through a previous mention, شاید پہلے اس کا ذکر ہوا اس وجہ سے. یہ اس کی سمری ہے اور یہ ٹیبل آپ کو مختصر طور پہ بہت سارا بتاتا ہے کنسیپچول میننگ کی تعریف، کہ یہ لاجیکل میننگ ہے، کاگنیٹیو میننگ ہے، ڈینوٹیٹو کنٹینٹ رکھتا ہے، ڈکشنری میننگ ہے. کنوٹیٹیو میننگ جو ہے واٹ از کمیونیکیٹڈ بائی ورچو آف واٹ لینگویج ریفرز ٹو، لینگویج جس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کو کنوٹیٹیو میننگ کہتے ہیں. سوشل میننگ واٹ از کمیونیکیٹڈ آف دا سوشل سرکمسٹانسز آف لینگویج یوز، یہ جو لینگویج یوز ہے سوشل سرکمسٹانسز میں کن حالات میں استعمال ہو رہا ہے اور سوشل سرکمسٹانس کو کیسے ظاہر کرتا ہے، تو یہ سوشل میننگ کہلائے گا. افیکٹیو میننگ واٹ از کمیونیکیٹڈ آف دا فیلنگ اینڈ ایٹیٹیوڈ آف دا اسپیکر اور رائٹر، یہ ہمیں بتاتا ہے کسی اسپیکر اور رائٹر کا ایٹیٹیوڈ کہ وہ غصے میں ہے، وہ غمگین ہے یا وہ کیا ہے، تو یہ افیکٹیو میننگ ہے. ریفلیکٹنگ میننگ میں ایک میننگ دوسرے کو ریفلیکٹ کرتا ہے. واٹ از کمیونیکیٹڈ تھرو ایسوسیشن ود another sense of the same expression. تو ہم نے ہولی گوسٹ کا کہا تھا اور پھر ہم نے صرف اس کی کمیونیکیشن کی گوسٹ کے ساتھ، اور یہی ایسوسیشن ود another sense of the same expression ہے. ایکسپریشن تو گوسٹ کا وہی ہے، تو یہ ریفلیکٹڈ میننگ ہے. کالوکیٹیو میننگ ہم نے پڑھا تھا واٹ از کمیونیکیٹڈ تھرو ایسوسیشن ود ورڈس which tend to occur in the environment of another word. دوسرے لفظ کے ساتھ ایک لفظ دوسرے کتنے الفاظ کے ساتھ اکٹھا آ سکتا ہے، جیسے بلیک کے ساتھ وائٹ آتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ، اور اردو میں چاند کے ساتھ تارے آتے ہیں، چاند تارے، تو یہ کالوکیٹیو ہے. آپ اردو کی ایگزامپل بھی بائی رائٹنگ انگلش یو کین گیو ایون اردو ایگزامپلز اینڈ دیز ایگزامپلز وڈ گیو یو مور مارکس بیکاز یور چیکر وڈ تھنک یو آر کریٹیو. تو دی انٹینڈیڈ اور انٹرپریٹڈ میننگ میں ہم نے کہا، میں نے لکھا نہیں ہے، میں نے جو انگلش بولا آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. انٹینشن ارادے کو کہتے ہیں. آپ کسی کو کہتے ہیں میں بیمار ہوں، لیکن آپ کا مطلب یہ ہے کہ یار مجھے ڈسٹرب مت کریں، میرے پوچھنے کے لیے مت آئے. لیکن جو سنتا ہے وہ انٹرپریٹ یہ کرتا ہے کہ یار یہ دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، آپ میرے پوچھنے کے لیے آئیں. تو دیکھیں آپ کا انٹینشن ارادہ ایک ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن جو کر رہے ہیں وہ دوسری ہے. تو انٹینڈیڈ میننگ اور انٹرپریٹڈ میننگ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. دیٹ واز آل اباؤٹ دی 7 types of meanings. I intentionally divided it into 6 or 7 lectures so that you can separately try to understand them. So let me give you the summary of all these 7 types of meanings. In the beginning we talked about the wide sense and the limited sense, and we said that the first type of meaning, conceptual meaning, is basic, the most important one, and there are other 6 types of meanings which we discussed in detail. We also discussed why the conceptual meaning was the most important one, and I also told you that if you do not understand this concept, then you should go to YOL. I've taken this from YOL, and you can do it from there too because you already know the book and its contents. Then we discussed connotative meanings. It is not the dictionary meaning. It is the associative meaning, as we used the summary term for it. I gave the example of Eid. Eid has a special definition, but it also has different meanings for different people. For those, for example, Eid al-Azha, for some people would mean animals and animals attacks. Some people who spend a lot of money, they would say that they're very expensive. So expensiveness would be the meaning of Eid, though it is not the conceptual meaning. Then we talked about the social meaning, and we said that social meaning has its relationship with the society, with context, and with situation. We discussed different types. After this we discussed affective meaning. Affective meaning refers to the meaning
which has attachment with emotions. It expresses your emotions. It can be emotion of anger, emotion of love, emotion of hate, all these emotions, and we did these examples. Then after this we talked about the reflected meaning and collocative meaning. Reflected meaning is the meaning in which one meaning is reflected in the other, and collocation is the use of one word with different words. That meaning is called collocative meaning. Then associative meaning was discussed, which is, I said, a summary term for reflected, collocative, affective, and social meanings. Thematic meanings meaning is the meaning which is which we get with the help of ordering of words. Focus of words is changed, emphasis is changed, and the meaning gets changed. We did the example of active voice and passive voice, and then towards the end we discussed this. It is perhaps the most important part of it. There is this eighth type of meaning, not difficult to discuss. What you intend to give the meaning and what is interpreted by the listener. So that was all about the 7 types of meaning. This is the end of the 7 types of meaning. This was actually one topic which I divided into 6 very short lectures. So that was it. Thank you and good luck.